Voice Diary on November 9th. Each pronunciation of alphabets from the frequently used vocabulary and words and sentences. This is a good way to improve pronunciation after learning the alphabet itself. Each pronunciation of alphabet from frequently used vocabulary. The point is frequently used vocabulary. It means when we speak in daily life, we use many words. In terms of expression, we can find frequently used vocabulary, such as pronouns and the daily life expression, numbers, about the time and place. And each word are the categorized frequently used vocabulary. Also, we can find the defining vocabulary when we explain any difficult word in the dictionary. So by using these frequently used vocabulary, we can build up vocabulary effectively. So we can catch up the pronunciation and vocabulary, practice vocabulary and practice pronunciation. And then also we can learn about sentences from the vocabulary in which we can find frequently used vocabulary. Each sound of alphabet basically, and then we can get a categorized from A to Z or with some double consonant and double vowels and with a specific intonation. And also after study about words, and then we can learn about sentences. Now we can focus on the intonation about the word, and then each how we express the sentence. How can we read the sentence in the normal life? Then very, very fast. And then how we make the connection each word by word, and then how we express this. And also we can practice the point of pronunciation. The pronunciation and the speed of speech is also important. Now I can make some categorized from alphabet and then words, then a sentence, and then go for conversation, question and conversation. These the categorized it's for beginner in
learning any foreign language, even Korean, and then also same. If I study about new language, if I study about new language, it's the same. Maybe Bahasa Indonesia, Thai, Laos. Now I study Vietnamese, and also I can get the point with some language partner who want to learn uh, languages faster than before. I can share how we can use AI to learn any foreign language. Then we can do. We can practice an effective way to learn foreign language. Simply, and I use the voice typing here. Then maybe we can get a point and how much we effectively use the foreign language so we can evaluate about the expression. AI, how can we improve pronunciation from each alphabet by using frequently used vocabulary? AI, how can we improve pronunciation from each alphabet by using frequently used vocabulary? AI, how can we improve the pronunciation from each alphabet by using frequently used vocabulary? AI, how can we improve pronunciation from each alphabet by using frequently used vocabulary? Thank you for your help. This is very important for me for language partners who do online language exchange to learn foreign language. Thank you very much. Thank you for your sincere answer. Yeah, now I share about this. Now, I focus on what I'm doing, and then by doing that, I can make each the process about it. And then we can go for the uh, anyhow go ChatGPT. Then mhm. Now I can get the book reader diary. Translate into Korean and Vietnamese.
just like Toastmasters evaluate the contents. It's quite interesting. AI can remember what the main topic. It's very sensational. Day by day, we use AI, and then we can understand um, about the contents. It's very simple. And to get contents, um, what I'm talking, and then after that, only 1 or 2 minutes, I can get uh, good content. It's a really good content in terms of vocabulary, in terms of improving public speaking, and then mastering a well-structured system of to learn foreign languages um, using AI. And then hopefully reaching the goal and to master the languages. I go back to my diary and there adding my contents, and then after I state 21 pages, about 500. Now I read this. Improving pronunciation with frequently used vocabulary and voice diary. Learning pronunciation in a new language often begin with the mastering the sound of each alphabet letter. And a useful way to learn for this is by using frequently used vocabulary. Here's a step-by-step approach to effectively improve pronunciation. Alphabet pronunciation practice start by practicing each letter of the alphabet individually. Make sure to focus on the clear pronunciation of each sound. Voice diary can be a powerful tool. Here, as it will recognize your spoken input, giving you feedback on accuracy. For example, if you say P and it misinterprets it as B, you know you need to adjust your pronunciation. Question: how does a voice diary help with learning the alphabet? As a voice diary can help by giving you immediate feedback if the system misinterprets your pronunciation. It indicates that more practice on the sound is needed. Frequently used vocabulary, identify vocabulary that is commonly used in daily life, like pronouns, time expression, and basic noun. Practicing these words allows you to focus on pronunciation that you will use often in your conversations. Question: what are frequently used vocabulary words? Answer: these are words we use often in daily conversations.
such as greeting, pronoun, and words related to common activity, place, or time. Building vocabulary and pronunciation practice by categorizing frequently used words and then practicing each one, you can improve your pronunciation systematically. This is especially useful with words that have unique sound, intonation, or double vowel and consonant. Question: why is it important to practice frequently used vocabulary? Answer: practicing these words helps you build a strong foundation since these words appear often in daily speech. This way, your pronunciation improves in the context of the word you will use regularly. Moving to sentences. After mastering individual words, practice the sentence focus on the intonation and the rhythm of entire sentence, noticing how sounds connect between words, practicing sentence flow help you sound more natural and prepare you for real conversations. Question: how can practice sentence improve my pronunciation? Answer: practicing sentence teaches you how to connect the sound naturally, improving your fluency and making your speeches so sound more authentic. Categorizing sounds for easier practice. You can categorize words based on initial sound A to G or specific patterns like double consonant. This method allows you to systematically approach difficult sound and improve gradually. Question: what does categorized sound mean and how does it help? Answer: categorizing helps by organizing sounds and words into manageable groups so you can focus on specific pronunciation challenges one at a time. Using AI and the voice diary for effective practice. AI tools and voice diary can be a great help in practicing a foreign language. Voice activated technology provide immediate feedback, and some AI language tools are even able to correct pronunciation in real time. How can I use AI to improve pronunciation? Answer: AI can act as a language partner, providing feedback on pronunciation and allowing you to practice speaking in real-world scenarios. It's a practical way to enhance your skills and monitor your progress. By following these steps and regularly practicing with voice diaring tool and frequently used vocabulary, you can effectively improve your pronunciation in new language. Um, cải thiện phát đảm bằng tư vấn dùng chung và quỹ số vàng giống nổi. Hốc phát đảm trong mô nông mồi dùng. Bắt đầu với cách làm quyền chứng âm của bạn sư cái và một cách chú ý để cũng của chữ này là sử dụng tư vấn. Sử dụng đối đại là khắc phục để cải thiện phát đảm hiệu quả. Luôn phát âm bằng chữ cái, bắt đầu luôn thấp từng chữ cái trong bằng chữ cái, chữ ý bảo phát âm rồi qua môi gọi số bằng trong nội có thể là công cụ đối. Khi nó nhanh diễn đạo cũng dùng nội qua bằng và không các phản hồi về độ chính xác. Ví dụ như bạn nói bí mật hệ thống là nhân diện là vị vâng biết muốn gan điều xin phạt đạo hội quại số vàng dòng chiếc số gốc vàng sư tại như thế nào chắc đầu với số mang dòng ngồi cung cấp phản hồi thực tế như hệ thống nhận diện sai phản ánh của bạn 유도 조달 반칸 루엔탑댐 암도 의금 승증
Sắc tin chữ vựng, sông dùng sông quốc sông, hàng này, như đại chủ, các chiến, đặt thôi giản, và dân tư của ban vận tải, nhưng từ nay số pháp ban tháp trùng vào phát展sẽ sử dụng, dùng xuyên, dùng các quốc hội thôi thức thể, cao hội. Chữ vựng chứng chương là gì? Trả lời. Đó là những chữ chúng ta thường sử dụng trong các cuộc trò chuyện hàng ngày như lối chào đại tử và các sự liên quan đến hoạt động trong ngày và đêm hoặc tối giản. Sử dụng từ vựng và luận phát triển bằng các phát lỗi các thứ chung dùng và luận tương tự. Bạn có thể cải thiện phát triển mô khác của hệ thống. Điều này đặc biệt với những từ có âm thanh đặc biệt như điệu hoặc âm tối, cao hội. Tại sao việc luôn tư vựng chung dung lại quan trọng? Cho rồi, vẫn thập những từ này chưa bạn xây dựng nền tảng vững chắc vì những từ này thường xuất hiện trong lối nói hàng ngày của tôi. Phát âm của bạn sẽ dần dứt cải thiện theo những từ bạn sẽ chung sử dụng. Chuyển sang câu hoàn chỉnh. Sau khi nắm vững các chữ đoạn, hãy thắp luôn với câu hoàn chỉnh. Chú ý đến ngữ chữ và nhịp chữ của các câu. Nhấn vào các âm thanh kết nối giữa các chữ. Thắp luôn dùng dài của câu dứt. Bạn nói tư niệm hôn và chuẩn bị các cho các cuộc hội thôi thực thể cao hội vấn tháp cao hôn chính trước cải thiện phát âm như thế nào trả lời luôn cao nhất bạn học các nói các âm mô các thứ niệm giúp bạn nói trôi chảy và phát âm giọng nói bằng ngữ thuận phát lỗi âm thanh để giữ ra để luôn tháp hòn bạn có thể phán lỗi từ dấu trên đau thiện hốc các màu đặc biệt như thu âm đổi à, phương pháp này giúp bạn thiệp thành phố hệ thống mỗi nước ngầm của và dần dần cải thiện phát âm các hội bạn lỗi âm thanh là gì và nó giúp việc như thế nào trả lời bạn lỗi giúp sắp xếp âm thanh và tư thanh các nhóm về quản lý để bạn có thể tập trung vào các từ thắc phát âm cụ thể một cách lan luột sử dụng AI và cuối số bạn dùng nói để luôn thắc hiệu quả các công cụ AI và cuối số bạn dùng nói có thể là cho giúp luôn trong việc luôn thắc ngôn ngữ công nghệ nhân diện dùng nói cùng cả phản hồi thực tế và một số công cụ AI thậm chí có cả năng chỉnh sửa phát âm theo đối象thức cao hội làm thế nào để sử dụng AI để cải thiện phát âm trả lời AI có thể tổng bài cho những một đối tác ngôn ngữ cung cấp phản hồi và phát âm và giúp bạn luôn luôn tháp nội dung các tin cùng thực tế đây là một cách thực tế nâng cao kỹ năng và theo dõi ý kiến của bạn bằng các phần theo các bước này và luôn thấp chữ đàn bội công cụ quay số vang giọng nói và tư vựng chương trình bạn có thể cải thiện phát âm trong một ngôn ngữ mới một cách hiệu quả à, certainly has evaluation of your text in a structured personal style format focusing on strength areas for improvement and specific suggestion evaluation, right? Clear purpose and organization.
The text is well structured and follows a logical flow, starting with the individual alphabet sound, moving to vocabulary, and then a sentence to build up a natural learning progression. This is effective for leader or runner who need a step-by-step approach to mastering pronunciation. Detailed explanation and example. The example and explanation provided are the tool, especially with the use of frequently used vocabulary and voice dialing, highlighting how common word and sentence practice contribute to natural language development. It's helpful and shows an understanding of language acquisition technology, relevance and practicality. Using everyday vocabulary and incorporating AI tools like voice dialing, make the text relevant for modern learners. The mention of tools learners might use every day brings practically helping readers see immediate application, areas for improvement, conciseness, and clarity. While the text is rich with the information, some sentences are long and complex, which might make it harder for readers to follow, and simplifying the sentence and avoiding repetition would make it easier to read. Grammar and syntax. A few areas in the text contain grammar issues, like inconsistent verb tense and punctuation. Addressing these would polish the text further and enhance clarity, flow, and transition. Although the content is logically ordered, smoother transition between points would improve the flow. For instance, transition from individual alphabets practical to vocabulary practice with the connection phrase that would make the steps feel more cohesive. Suggestion: simplify sentence. Breaking down long sentences into shorter ones will make the text more approachable. For example, instead of voice dialing can be a helpful tool. Here is it will recognize your spoken input, giving you feedback on accuracy. Try voice dialing, recognize your spoken input, and provide feedback on accuracy. This tool can be very helpful in answer transition. Use phrases to bridge idea smoothly. For example, before moving to sentence practice, you might say once you feel confident with the individual word, it's time to apply this sound in complete sentence. Such a transition will guide the reader naturally from one step to the next, adjust tone and add encouragement using a more encouraging tone, such as not only if it takes time to perfect each sound, or each practice brings you one step closer to fluency, to make the text more engaging. Adding encouragement at challenging steps like sentence practice can make the text feel supportive. Your text is informative and practical, with clear, actionable steps for language learners by simplifying language and then transition and adding an encouraging tone. It can be even more effective and enjoyable for readers. Excellent work on providing a resource that combines traditional methods with modern tools like AI for language learning to keep up the great effort in making language acquisition accessible and relevant for today's learners. This format could help you in future revisions of presentations. Let me know if you'd like more specific example any part. Bien, bien. Uh, à, Công tác tangent, điểm mạnh, strong point, mục tiêu là đặt bỏ được dô dàng, bài viết phố vô được khốc lì và chương trình xin chữ rồi. Bắt đầu bồi thương ẩm phù văn chữ cải sao đồ chuyển sang tứ vựng và cao cao ném mùa đồ chính học tư niên như này 또는 묘 học muốn thèm của từ 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 trong về cải thiện phát triển
Chia tiết chi tiết và ví dụ cụ thể. Bài viết chủ là ví dụ và chia tiết cụ thể, đặc biệt là khi đề cập đến việc sử dụng từ vựng, chương trình và quay số bằng chứng nói. Việc nhấn mạnh bài cho qua chú chung dùng bà thực hành tạo huấn xin chồng bắt chè nông cho thái sư sư việc sâu sắc và phương pháp hồ ngôn ngữ kiến thức cùng bà ứng dụng thảo sử dụng từ vựng hàng ngày và kết hợp các công cụ AI nước quay sổ tăng dòng nói làm cho bài viết cho nên phù hợp với nội học hiện đại biết đề khắp nên các công cụ mạng ngồi hoặc có thể sử dụng hàng ngày dùng như độc tài hay các ứng dụng tức thể à, ứng dụng cần cải thiện sự ngắn gọn và rõ ràng mặc dù bài viết chủ thông tin một số câu khá dài và phức tạp. Điều này có thể làm nhồi được khó theo dõi rồi rất còn cao và chắc lặp lại sẽ làm cho bài chế độc hẳn ngữ pháp và câu sức cao một số cho trong bài viết có lỗi ngữ pháp ngữ sự không nét quan trọng thì bắt đầu cao các phúc nhưng lỗi này sẽ làm bài viết mắc lạ và rõ ràng hơn mắc lạ và chuyên đoàn mặc dù nói đừng được sắp xếp theo chính từ ngôn lý như khắc phát có thể được kết nối tổ hợp bằng các cụm từ chuyển tiếp một mà hơn ví dụ trước kỳ chuẩn từ vựng thấp bằng su cái sẵn từ vàng một câu chuyện đồn sẽ chứa các phản liên cái thứ nhiên hơn cố ý cải thiện tôn giản và cao hiện việc just nhỏ các câu để giải sẽ làm bài viết để đọc hơn ví dụ tại vì của số bằng trong nói là một công cụ free vì nó sẽ nhàn chuyển động vào dòng qua bắn và cũng khác phát hỏi về độ chính xác có thể về là với số bằng trong nói nhanh chuyển đào vào dòng nói và cũng cả phản hồi đây là một công cụ chat chứa tăng từ của các từ hoàn chỗ sử dụng các nhưng từ chuan của đoàn sẽ làm bài viết bắt lạc không bị chấp chuan sẵn thì tham thảo hay cuộc nói y bán từ thương vội chung đây là lập ấp chung cái âm này trong cao của chữ cái câu chuyện đồ ngữ vài sẽ dàn dắt nhồi tốc từ quốc này sang quốc tiếp theo một cách cứ nhủ đem tổng dòng quyền kích sử dụng tổng dòng đồng biển ngữ tướng lộ răng như phải mất một sự thời gian để hoàn thiện thương ngữ hoặc một lan luận tác sẽ giúp bạn đến phản hoàn bối sự lũ lót sẽ làm bài viết cho nên thân thiện không đảm bảo lộ ích liệu những phản tư tất ngữ thực hành cao sẽ làm cho nhối độ cảm tải bài viết họ cho phổ phần công tác bài viết của ban bản tin hữu ích và thực hiện cầu vui khắc phục cho rằng và dễ áp dụng cho nơi học ngữ vang các nút cồn cao chứ thằng cung mắc là và thêm tùng dung tùng viên bài viết sẽ cho nên hiệu quả và sẽ tiếp thu hơn cho người đọc xin chúc mong bạn đã làm chắc tốt trong việc cung cấp một tài liệu
ngôn ngữ vô ích và hiện tại hết tiếp tục công việc tuyệt vời này này xong cố gắng cố gắng cố gắng